Stel dir vor, ist des Jahr 1956. Ein Wahlbesetzter Hörsaal in der Caltech-Universität in Pasadena, Kalifornien. In den Reihen sitzen nicht nur Studenten und Wissenschaftler, sondern auch Priester, Rabbiner und Theologen. Die Stimmung ist gespannt, fast nisternd. Auf der Bühne steht ein Mann, der die Welt der Physik bereits revolutioniert hat, Richard Feynman, einer der brillantesten Köpfe seiner Zeit. Soll in diesem Abend ein Frage beantworten, die seit Jahrhunderten die Menschheit bewegt. Ein Frage, wo der selbst die größten Denker zurückgeschreckt sind. Niemand erwartet in jenem Abend ein Antwort, die so einfach und gleichzeitig so unwiderlegbar war, dass sie bis heute nachhalt. Ein Antwort, der niemand im Raum widersprechen konnte, nicht weil sie verletzend gewesen wäre, sondern weil sie unglaublich ehrlich war. Heute, in den letzten 20 Minuten, erzähl ich dir genau, was Feynman in diesem Abend sagt, warum sein Wort bis heute geübt haben, und warum Jared du in einer Welt voller schneller Antworten und fertiger Meinungen von seiner Denkweise tief profitieren kannst. Bever wir aber zu jenem unvergesslichen Moment kommen, müssen wir verstehen, wer Richard Feynman wirklich war. Denn ohne dieses Verständnis verliert sein Antwort die Hälfte ihrer Kraft. Geboren im Mai 1918 in Queens, New York, wuchs Feynman in einer einfachen jüdischen Familie auf. Doch die Religion spielt in seinem Elternhaus nur eine geringe Rolle. Sein Vater Melville Feynman, ein Uniformverkäufer, hat ihm etwas Wichtigers beigebracht als jeden Glaubenssatz leit ihn des Fragen. Wenn der kleine Richard ihn nach dem Namen eines Vogels fragt, antwortet sein Vater immer auf die gleiche. Den Namen kannst du in jeder Sprache lernen, aber das sagt dir nichts über den Vogel selbst. Schau ihn an, beobacht ihn, frage warum fliegt, warum singt. Dies Lektion prägt Feynmans gesamtes Leben. Studiert am MIT, promoviert in Princeton, arbeitet später am Manhattan-Projekt in der Entwicklung der Atombombe in Los Alamos und June 1965, den Nobelpreis für Physik für sein bahnbrechenden Beitrag zur Quantenelectrodynamik. Doch Feynman war kein urhänglicher Wissenschaftler. Spielt Bongo-Trommeln in Bars, nacht zum Spaß die Tresor der Atombombenanlage und liebt es, Huchelei in jeder Form zu entlarven. Zu verstehen, warum sein Auftritt im Jahr 1956 so bedeutsam war, müssen wir auch die Welt jener Zeit verstehen. Die 50er Jahre waren ein Zeit großer Spannungen. Auf der einen Seite stand die Wissenschaft, die innerhalb weniger Jahrzehnte das Bild der Welt komplett verändert hat. Atom, Galaxien, die Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, alles wird plötzlich erklärbar. Auf der anderen Seite stand der Glaube, der seit Jahrtausenden Halt, Sinn und Antworten gab. Viele Menschen fragten sich damals, müssen wir uns entscheiden? Müssen wir den Glauben aufgeben, Wissenschaftler zu sein? Oder müssen wir die Wissenschaft ignorieren, unseren Glauben zu bewahren? Die Universitäten waren voll von Diskussionen, die Kirchen voll von Sorgen, und viel Klugköpfe versuchten, ein Bruch zwischen diesen beiden Welten zu schlagen, meist ohne Erfolg. Und genau in diese Atmosphäre fiel die Einladung an Richard Feynman, einen Vortrag mit dem Titel Die Beziehung zwischen Wissenschaft und Religion an der Caltech-Universität zu halten. Es war Mai 1956. Die Organisatoren hatten Theologen aller großen Glaubensrichtungen eingeladen. Sie erwarteten von Feynman eine Art Friedensangebot, ein Diplomatensprech, vielleicht ein paar höfliche Worte darüber, dass Wissenschaft und Religion einfach unterschiedlich Bereich seien und sich gegenseitig nicht stören mussten. Was sie bekamen, war etwas ganz anderes, etwas das niemand erwartet hat. Feynman betrat die Bühne mit seinem typischen breiten Lächeln, die Hände in den Hosentaschen, völlig entspannt. War damals 38 Jahre alt, schon ein renommierter Physiker, aber noch nicht der Nobelpreisträger,
der später werden sollt. Stellt sich nicht groß vor. Began einfach zu sprechen, als would mit Freunden in einer Bar plaudern. Dann kam die Frage. Ein älterer Theolog in der ersten Reihe stand auf und stellt sie direkt. Herr Feynman, wenn Wissenschaft als erklären kann, wo bleibt dann der Sinn? Wo bleibt das Heilige, das Wunderbar? Was bleibt der Menschheit, wenn ihr uns als wegnehmt und in formellen verpackt? Und was sagt Wissenschaft jenen Menschen, die nach Trost, nach Bedeutung, nach moralischer Führung suchen? Der Raum hielt den Atem in. Is war die Frage, die seit Galileo, seit Newton, seit Darwin in der Luft hing. Jeder erwartet ein vorsichtig defensive Antwort, doch Feynman lächelt nur. Nahm sich Zeit. Sah dem Theologen direkt in die Augen, und dann begann zu sprechen. Sen Antwort war so unerwartet, dass sie für einen Moment niemand richtig einordnen konnte. Sagt, ich gebe Ihnen kein Antwort. Ich gebe Ihnen etwas Wortwallers, ich gebe Ihnen mein ehrlich Unwissenheit. Der Raum wurde still. Feynman fuhr fort. Sie fragen mich, was die Wissenschaft Menschen gibt, die nach Sinn suchen. Mein Antwort ist, die Wissenschaft gibt Ihnen nicht den Sinn. Sie gibt Ihnen etwas viel Selteneres. Sie gibt Ihnen die Erlaubnis zuzugeben, dass Sie es nicht wissen. Und in genau diesem Moment, in dem ein Mensch zugibt, dass etwas nicht weiß, beginnt erst das echt Suchen, das echt Denken, das echt Wunder. Feynman ging weiter. Sagt, ich kann mit Unsicherheit leben. Ich kann mit dem Nichtwissen leben. Ich find es viel interessanter, in einer Welt zu leben, in der es viele Fragen gibt, als in einer Welt voller Antworten, die niemand wirklich überprüfen darf. Es ist viel ehrlicher zu sagen, ich weiß es nicht, als so zu tun, als wusste man es. Und dann kam der Satz, der den ganzen Raum still werden ließ. Feynman sagt, ich habe lieber Fragen, die nicht beantwortet werden können, als Antworten, die nicht hinterfragt werden dürfen. Dies Wort schwebten im Raum wie Chalkstaub in einem Lichtstrahl. Sie wären nicht aggressiv. Sie wären nicht beleidigend. Sie wären ehrlich. Und genau das macht sie unwiderlegbar. Denn jeder im Raum egal ob Theolog, Wissenschaftler oder Zweifler was in seinem Inneren, das stimmt. Es ist ein Sache, ein Antwort zu geben, die richtig sein soll, weil ein Autorität sie verkündet. Es ist ein ganz ander Sache, ein Antwort zu geben, die geprüft, getestet, hinterfragt werden darf. Feynman bot kein Schlacht zwischen Wissenschaft und Glauben und bot etwas anders in. Ein Method des Denkens, ein Haltung zur Welt. Warum konnte niemand ihm widersprechen? While Feynman kein Position gegen den Glauben einnahm, hat kein bekämpfend Antwort gegeben. Stattdessen hat etwas Tiefers getan, hat den Maßstab des Denkens selbst nu gesetzt. Hat gesagt, dass die wahre Frage nicht lautet Wissenschaft oder Glaube, sondern bist du bereit, den eigenen Überzeugungen ehrlich zu prüfen. Dies Frage konnte niemand mit einem einfäschen, ja aber beantworten. Sie war eine Einladung zum Mut, Mut zur Unwissenheit, Mut zum Zweifel, Mut zur Frage. Und genau das ist der Kern des Sinn, was Feynman sein ganzes Leben lang gelehrt hat. Nannt es das Prinzip des ehrlichen Zweifels. Es bedeutet nicht, dass man als Abeln. Es bedeutet, dass man bereit ist zu sagen, vielleicht habe ich Unrecht. Vielleicht müssen wir noch einmal hinschauen. Vielleicht ist das, was wir für sicher hielten, nicht ganz richtig. In einer seiner berühmtesten Reden später sagt Feynman, es ist viel einfacher, Antworten zu geben, als Fragen zu stellen. Es ist viel einfacher, an etwas zu glauben, als zu zweifeln. Es ist viel einfacher, Teil einer Gruppe zu sein, die alles weiß, als allein in der Wust der Unsicherheit zu stehen. Aber genau dort in dieser Wust wächst das wahre Wissen. Dies Wort sind heute aktueller denn je.
In einer Zeit, in der wir mit einem Klick angeblich jede Antwort bekommen können. In einer Zeit, in der Algorithmen uns sagen, was richtig ist. In einer Zeit, in der jeder zu jedem Thema sofort ein stark Meinung hat. Genau in dieser Zeit ist Feynmans Botschaft revolutionär. Sie sagt uns, hab den Mut langsam zu sein, hab den Mut nicht zu wissen, hab den Mut zuzugeben, dass du noch nicht verstanden hast, aber Feynman ging in jenem Abend noch weiter. Sprach davon, dass Wissenschaft selbst ein tiefes Wunder enthält, ein Wunder, das viel größer ist, als die meisten Menschen erkennen. Sagt, ich habe einen Freund, einen Künstler, und nimmt manchmal ein Blum in die Hand und sagt, schau, wie schön sie ist. Und ich stimme ihm zu. Aber dann sagt du Wissenschaftler nimmst sie auseinander und zerstörst die Schönheit. Und ich find das ein bisschen unsinnig. Denn ich sehe die Schönheit auf einer Ebene, die nicht sieht. Ich kann die Seelen in der Blum sehen, die komplexen Prozess, die in ihr ablaufen, die Geschichte ihrer Evolution über Millionen von Jahren, das Licht, das in ihren Blütenblättern reflektiert wird, die chemischen Reaktionen, die ihren Duft ersuchen. All das sehe ich zusätzlich zur einfachen Schönheit. Die Wissenschaft nimmt nichts weg, sie fügt hinzu. Sie zerstört kein Wunder, sie schafft tiefer Wunder. Und damit war auch die letzte Frage der Theologen beantwortet. Wo bleibt das Heilige, wenn die Wissenschaft alles erklärt? Feynmans Antwort war klar. Das Heilige bleibt überall. Es ist nur, dass wir es jetzt mit erkennen und sehen können. Wir müssen uns nicht mehr in Altgeschichten flüchten, Staunen zu empfinden. Das echte Universum ist seltsamer, größer und schöner als alles, was wir uns je vorstellen konnten. Die Atom in deinem Körper wurden in einem Stern geboren, der vor Milliarden von Jahren explodiert ist. Du bist buchstäblich Sternenstaub, der über sich selbst nachdenkt. Wenn das nicht heilig ist, was dann? In diesem Punkt seines Vortrags war der Raum still. Nicht aus Skak, nicht aus Empörung, sondern aus etwas Tieferem. Die Theologen, die Priester, die Rabbiner alle erkannten, dass Feynman einen nicht den Glauben weggenommen hat. Hat einen etwas anders angeboten. Ein ander Art zu staunen. Ein ander Art zu denken. Und niemand konnte das mit einem einfachen Gegenargument widerlegen, weil es kein Angriff gewesen war. Es war eine Einladung. Und eine Einladung kann man nicht widerlegen, man kann sie nur annehmen oder ablehnen. Was können wir heute aus diesem Moment lernen? Erstens, et stark im Denken bedeutet nicht, alle Antworten zu haben. Sie bedeutet, ehrlich mit den eigenen Grenzen umzugehen. Wer immer sicher ist, hat oft am wenigsten verstanden. Zweitens, Zweifel ist kein Feind des Wissens, Zweifel ist sein bester Freund. Jede großwissenschaftliche Entdeckung begann mit jemandem, der sagt, vielleicht stimmt das nicht, was wir bisher dachten. Drittens, wir müssen nicht zwischen staunen und verstehen wählen. Im Gegenteil je tiefer wir verstehen, desto größer wird unser Staunen. Viertens, ein ehrliche Frage ist wertvoller als ein bequem Antwort. Wenn du je in einer Diskussion bist, in der jemand sagt, das musst du einfach glauben, dann ist das oft das Zeichen, dass ein echte Prüfung vermieden wird. Feynman lebt dies Prinzipien bis zu seinem Tod im Jahr 1988. Stellt Fragen, wo andere Antworten geben. Gab zu, dass etwas nicht verstand, wo andere taten, als wussten sie alles. Lacht über sich selbst, wo andere ernst und wichtig sein wollten. Und genau deshalb ist sein Einfluss heute so groß. Nicht weil der schloss Mensch war, der gelebt hat obwohl sehr klug war, sondern weil der ehrlichst war. Hat den Mut, einfach und klar zu sein in einer Welt, die Komplexität mit Wahrheit verwechselt. Wenn du also das nächste Mal vor einer großen Frage stehst, sei es im Beruf, im Studium,
In einer Beziehung oder im Leben überhaupt erinnert dich an Feynman und jenem Abend im Mai 1956. Erinnert dich daran, dass die mutigste Antwort manchmal die Antwort ist, ich weiß es nicht, aber ich bin bereit, es ehrlich herauszufinden. Erinnert dich daran, dass ein affin Frage tausendmal wertvoller ist als ein geschlossene Behauptung. Und erinnert dich daran, dass das Universum, in dem wir leben, viel größer, viel seltsamer und viel wunderbarer ist, als jede einzelne Antwort, die wir geben könnten. Feynman hat uns ein Geschenk gemacht. Es ist kein Geschenk aus Antworten, sondern aus einer Haltung der Neugier, einer Haltung des ehrlichen Zweifels, einer Haltung des Staunens vor dem Unbekannten. Wenn du dies Haltung in dein eigenes Leben übernimmst, dann wirst du erkennen, dass du nicht jedes Rätsel lösen musst, glücklich zu sein, du musst nur bereit sein, die Rätsel ehrlich anzusehen. Das war Feynmans Botschaft, das war seine Antwort, die niemand widerlegen kann, und das ist die Lektion, die du heute in diesem Moment mit in deinen Tag nehmen kannst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir gern ein Like da und schreib in die Kommentar, was Feynmans Wort bei dir ausgelöst haben. Hast du selbst einmal erlebt, dass ein ehrlich Frage stärker war als ein fertige Antwort? Erzähl mir davon. Abonniere den Kanal für weitere Videos über die größten Denker und die spannendsten Geschichten aus der Wissenschaft. Bis zum nächsten Mal, bleib neugierig.